Amandla uzoyithola kanjani uhlele khoneni ndiyabhala uyacima into enjani leyo ndiyabhala uyacima into enjani leyo amandla viva ANC viva viva South African Communist Party viva viva mkhonto wesizwe viva wathinta abafazi wathinta imbokodo uzakufa finish and clear roar young lions roar young lions roar amandla phatha Ramaphosa phatha khokela matamela khokela bathathe Buffalo bathathe bangene Buffalo phatha ANC phatha viva Mjindi viva viva Mjindi viva viva ANC Mjindi viva amandla comrades ndiyanibulisa egameni le National Executive Committee African National Congress. I greet you comrades with my fellow members of the National Executive Committee. Today, we arrived in Mpumalanga 2 days ago. We finished our meeting of the National Executive Committee yesterday. And we resolved yesterday that today we must go to the church. Singaye ecaweni siyocela uthetha. We must attend the church. We went to different churches and the ANC was welcomed. And the ANC was given platform by the church to speak to different congregations in different churches here in Mpumalanga. From the church, the NEC resolved that we must come and talk to you as members of the ANC. Mnake nalama comrade were deployed upper Mjindi to come and talk to you about the National Democratic Revolution. Do you know what is the NDR? The very reason why we have a party, we have an organization, we have a path we are following. We are in this thing because we are pursuing the National Democratic Revolution. And what is the National Democratic Revolution, comrades? It is the full realization of a better life for all. And what is a better life for all? A better life for all is the full achievement, 360 degrees of the Freedom Charter. And what is the Freedom Charter? The Freedom Charter is the one that says in its preamble, no one has got authority either than the government which is led by the majority. In today's language, that government led by the majority, it is the African National Congress. The government that is based on the will of the people. The Freedom Charter then says the people shall govern. And the people shall govern means through democratic means. And the ANC was affirmed to govern since 1994. This year, in April, we'll celebrate 30 years of that freedom. And what have we achieved in terms of the National Democratic Revolution is that we have not achieved everything we set for ourselves. We have defeated a system that has been with us for more than 300 years. And we came into power. And us being into power enabled us to have access to levers of state power.
It doesn't mean that the state, as in the state that we have inherited, it belonged to us. We are still grinding there. Within the state, there is a lot of sabotage. But there are other elements of the state that we've got full control of, that we have realized transformation through these elements of the state. The National Democratic Revolution is about addressing women oppression. Ingcinezelo yabo mama. Oh mama, there are many in our country. They outnumber us, but they are oppressed. And that is why the ANC took a conscious decision that women must not just be affirmed, but they must be given their rightful place. 50-50. Maslingane. 50-50. Ebesithi uMandoza athi 50-50. Ilento ndithi uyabhala acima into enjani leyo, ndiyabona ukuthi ngama 2000 agcwele apha. Akayi understand lento kama Willis ukuthi into enjani leyo. Ngama 2000 kuthiwa leyo ndiyabhala uyacima. Into enjani leyo. So women oppression. The National Democratic Revolution also is about resolving the question of race. Ukohlukahlukana kwabantu kuya ngokombala. We are not an Africanist organization. We are a national liberation movement that is about addressing the race question, and that is why we talk about non-racialism. Uyabona belungu abekho lapha phakathi kwethu. Kodwa abantu abacinezelwe ngobuninzi eSouth Africa ngama-Afrika nabantu abamnyama. I-National Democratic Revolution talks about the resolution of race. And then we call it the national question. That's what we are pursuing. That's why we talk about a program which is called nation building. Noma abantu abamhlophe will not associate themselves, some of them, with our agenda. But our revolution is about resolving the national question. And it also talks about colonialism of a special type, CST. Ukuthi la kwafika abantu abamhlophe sabamkela kweli lizwe lethu. Besiza ngezikepe ezintathu zihamba ngomlungu okuthiwa nguJan van Riebeeck. Bafika apha basilwisa basithathela umhlaba. Kwavela iANC ngoba abantu abamnyama abantu belilizwe bebesilwa imfazwe among themselves. ANC then came and was formed to unite the African people and became the parliament of the people. And that is why the ANC was formed in 1912 on the 8th of January. So the ANC does not only exist for me and you, it exists as the parliament of the people of South Africa. So mawiphutha abantu iANC kutsho ukuthi lezi zinto sithetha ngazo ku-NDR, they will not be resolved. The only vehicle that will resolve all these things is the African National Congress. Abantu bakuthi bacinezelwe ukuya ngombala, and then bacinezelwe ukuya ngombala, and then no mama bacinezelwe. But also our people have experienced economic exploitation. Inkululeko, before the formation of the ANC, saphucwa umhlaba, sathathelwa yonke into. Kwavela iANC yalwela amalungelo abantu
from 1912 till today. So this is what we are celebrating. And even when we came into power in 1994, yasitshengisa lonto ukuthi we only have access to political power, but economic power is still in the hands zabantu abamhlophe and not ubuningi babo. Amadoda angagqithi na ku-6 bakontrola umnotho weli lizwe. And then the ANC, it's about addressing that through the realization of equality. Lapho siyakhona yi better life for all. That's why sithetha nge better life for all the time. Because better life for all is the full realization of the Freedom Charter. The people shall govern. The doors of learning and culture should be open to all. Ufundiswa kwabantu noluntu ilonto singayo. That is why sino NSFAS. Sifundisa abantwana. And we say to the youth of our country, as the ANC, today, nobody must be excluded from employment of government or anywhere simply kutiwa akana experience. Makatoli experience emsebenzini. And that is why this revolution in itself has begun by prioritizing abantu abangathatha entweni. People are not working. Sinosisilindi apa indona umuntu i-breadwinner usisilindi lo i-national breadwinner unakakela ingane ngitsho zingakazalwa. Ingane ingakazalwa ngoba thina amadoda siyakwazi uzalisa sinyamalala. Abantwana bazalwe bena omama babo ubaba ungene emboneni wanyamalala nansi breadwinner yabo ulinda izulu. Samnikeza lo msebenzi i-revolution yonke lonto ufaka abantwana esikolweni. Namhlanje mna ndathi xa ngena isikolo bendihamba 5 kilometers on barefoot. Today we provide transport. Ewe akhona masela siwanika ibusiness abantu abamnyama. Abantu bavele bayimoshe into inhle. Bayimoshe sibanika ibusiness. Le business inikezwa abantu abamnyama. Kwinto ekuthiwa si-scholar transport. Abantwana bayatya ezikolweni for free. Thina sasisiya esikolweni unganamali yokutya esikolweni. Today akho mntana okufuneka athi andiye esikolweni ngoba andityanga ikati lileleziko. Abantwana bayatya esikolweni. Akho mntana uzawuthi andi esikolweni because andinamali ye-school fees. Asifuni lonto. That is why nina masebe funeka nime ngenyawo ningene pha kwi-school governing bodies nizilungise. Umntana ke ngoku xa sekephume apho ongakwazi uye university ungena kwi-TVET college. Sizakhile ke i-university zambini enye yezo university lapha eMpumalanga for the first time. Konomnye utata ke besimnike umsebenzi wosikhokhela uba ngupresident uthi izinto zakhe ezo. Into ze-ANC uzitshintsha overnight uthi izinto zakhe. Ukhona omnye utata odumileyo ebesimthanda. Siyamthanda futhi. But uyasixaka lo muntu. Azange ndabona umuntu ke wasetyenzwa i-ANC for full 20 years njengo Jacob Zuma. Oko sisebenza yena sitya yena siwa sivuka naye. Ngoku usivulele inka ungenja uthi
kumkhonto wesizwe. Comrades, ANC ayina opposition kule country. Akho opposition. Omalema zi-celebrity nje ezigqithayo ezo. Izawuhlala imili African National. Akho opposition. Ithini opposition? Ndigqiba unixelela ngoku ukuthi NDR yenza ntoni. Senza amahololo. Into ezingazange zabonwa. Abantu bakuthi bangavuma ulahlekiswa luchaba. The enemy is among us and is telling our people that the ANC has not done anything and that South Africa is even better, was better even under apartheid. Ayikho londo le. Umhlolo londo le. Intsomi londo. Kubani ozokholelwa londo? Kubani ozokholelwa londo because mna i-impact ye-revolution ndiyibona apha kum. Before ndithetha nani mna ndakhulele emkhukhwini ebutshabelo. The first time ndayibona indlu ndayibona nge-ANC ekhaya. Kungena into kuthiwa yi-RDP house. Ndaqala uyibona nge-ANC. Mna ndakhulele emkhukhwini xa kutshisa uyatshisa, xa kubanda uyabanda, xa kunetha uyanetha. Xa ndibuya dathi besibasa Mbalula kwafaka meters, prepaid meters, ucofa nje ezinkini kuthi cha. Phakathi emkhukhwini wangena ugesi ungeniswa yi-ANC. Amanzi besiwalanda estratweni ngembombozi. Nifole pha yakhutshwa amanzi estratweni afakwa phakathi ejardini efakwa yi-ANC. I-ANC yathi 3,000 and something liters are for free. Uvula nje ugeze man for free amanzi. Yilonto kuthiwa ke yi-basic intervention. Iprioritizwa yile revolution yethu. Into ANC zenzayo. Comrades, akhona amahlandi nyuka. Akutsho ukuthi this revolution has been perfect. It has not been perfect. It had its own challenges. And the first people to admit that our revolution had challenges, sit. Sinika abantu gesi, sino load shedding. Load shedding. Into entsha esingayaziyo. Uthi ke omnye utata wayigqiba load shedding. Intsomi leyo zange ayigqibe. Into ebisenzeka apha is that la nkampani kuthiwa yi-Eskom yanqunqwa bayinqunqele egoqweni. Kutyiwa imali pha. Silungisa loo nto ngoku. Wathe phathu Ramaphosa kwafuneka addresse i-state capture. Into entsha besingayazi yenziwa sithi comrades. Amasela abantu sibathume ukuthi bayosebenzela umbutho bafake inzipho neminwe yonke baphelele baba imali yabantu. I-ANC ayinatyala comrades, ityala ngumntu. ANC doesn't have a problem. The problem is us who are given responsibilities. Sajika izinto ngoba lesisitsho abantu bacula ingoma bathi zizojika izinto. Zojika izinto join am wena uhlaleleni. Wena uhlalele join am mntana wena zizojika izinto. Wena uhlalele wena ukhalela join am mntana. uRamaphosa ufela lonto.
ufela lento ukuthi nathi zizojika izinto nafaka into kuthiwa i-renewal. I-renewal ibhlungu ke comrade ihamba ngo-step aside. Aba bantu nibabona bematsha emini langa litshisa bethi bayojoyina umkhonto wesizwe nibajonge bonke batyiwa si-step aside. Nibajonge ndibone nomnye ngaphaya osajongene namatyala inkunzi yesigebenga ngapha emkhonto. Nina nizokhutsha ephaweni zisigebenga amasephelele kulanto bayalandelana ungababiza ngamagama bonke zikhona ingxaki sisilindi amajoni wethu akanalisekanga indlela esiwaphathe ngayo siyayilungisa lonto inyani emsula leyo. Our comrades who fought in the bushes in Angola and everywhere, they do have challenges, comrades. Ningabagxeki. Abanye babo baseno ayijekwa yilonto, but siyazilungisa ingxaki zabo. Siphoze kwazo. But ubuninzi xa ubajongayo kuqokolelwe wounded lions zidibene batyiwa si-step aside. Ile program sikuyo leyo. Utata uZuma simnyamezele gqithi namatyala wakhe sampolitsha samfake union building akapolitsheki tu. Nengxaki zakhe samhlamba. Today uhambe exelela abantu uthetha ngathi sizamphendula but ningamjahi. Miyekeni uyadakasa umuntu omdala ugcwele yonke indawo nimjonge nje. Akho mfundisi nonyani unoya kulando kaZuma afika athethe lento ithethwa nguZuma agqibileyo athi ngumfundisi. Abafundisi ngabantu benyani. Sanuhamba into zobuxoki nifake ikoloro zikaThixo nikhokhela abantu nihambe nabantu nithethe ubuxoki phezu kwepulpit. Akho nto samenza yona uZuma simthanda gqithi simcengile wavela wathi qhi nomkhonto wesizwe umkhonto wesinkwa la mkhonto siyawuchallenge because umkhonto wesizwe into yethu. So thusile ke i-IEC xa sibaxelela ukuthi into yethu le nifuna uyinika uZuma hayi bamnika into yethu leya black green and gold zikhala zethu ezi kuthathwa into yethu iyatshintshwa iyavulwa kuthiwa yipati. Asizuyeka loo nto comrades, will challenge it. And ngomso lo tomorrow I'm signing papers a court sizawubathatha from left to right. And comrades, I want to tell you, there is no ANC of Ramaphosa. Ramaphosa will lead, his time to go will come also. Uzawahamba. Akho ANC ka Mandela apa, akho ANC ka Thabo Mbeki, akho ANC ka Ramaphosa. The ANC is the vehicle of the people and it belongs to the people of this country. If Jacob Zuma, as our former president, have got a grievance with Ramaphosa, he should have raised that grievance with us. Asixelele ukuthi balwa ngantoni. Into life unayo kumatamela. Silungise. Ngoba Tina, we don't follow personality cult. We don't follow personality cult. Asikhonzi mntu thina. Into yokuqala sikhonza uThixo nezinyanya. Into yesibini sikhonza i-African National Congress. Eyesithathu sikhonza ababantu basinike amandla wokhokhela nophatha. Ngabona abaphathi bethu abo.
Abantu base South Africa abafuna ukwazi ukuthi sixabane ngantoni noZuma, bafuna ukwazi ukuthi sigqiba nini load shedding. And sizayigqiba i-load shedding. Dibonile ke goke benime imimo nithi uMbalula uthe sizayigqiba ngoDisemba. Hey nansi buyile ngamandla. Anityanga iChristmas ingekho i-load shedding. Anityanga ibikhona i-load shedding ngeChristmas lutho. Noba siku stage 2 or 3 uRamkhupa simnika amandla man. Simnike amandla, siyamqinisa nala Eskom sibaxelele sifuna iphelile kakade besifuna iphele ngoDisemba. But we don't want load shedding to go because there is an election. That is treason to our people. We want it gone because it affects our economy. Because nina apa small businesses inyama ziyabola. And then load shedding because yani affect. We have brought electricity and connected 94% of South Africans to the grid. Kukhanya umbani ukhanya nasemkhukhwini ucofe ngqi. Uyabona? Ilondo. And then kukwi transformers ziyathathwa ziyabiwa. In the different local areas, siyazibuyisa. That's what we want. We want the economy to perform. We want the economy to create jobs so that young people can work. Akho mntu uzalelwe uphila ngempension. Ibreadwinner mayijongane nabantu obona ukuthi nyani imeko yabo imbi. But ingazujongana noMbalula okwazi uzisebenzela. Okwazi uzicingela. Uyabona? Mna funeka ndihambe ndiyofuna umsebenzi ndingena isikolo and be empowered. Ibreadwinner ijongane nabantu ofikelela kubo xa uthi uyabajonga noko imeko yabo imbi. Tomorrow, comrades, ANC will be turning 112 andilali namhlanje. Ngo-12 o'clock ndizawube ndishusha. And ndishusha ngendlela respectable. Ndivula ke ibhotile pha ye-JC Leroux. Celebrator i-ANC 112 years. Hayi ozizi bavule zama-French. Mna ndilapha eSouth Africa ndityi JC Leroux from Stellenbosch. So, comrades, tomorrow, Mbalula, President will be there and all of us will be cutting the cake. Siya Mbalula. Mbalula, we are not going with emptiness, we are going with a statement. What did we say last year we'll do for our people and how far have we gone and what are we doing? Sikulendo renewal. And Ramaphosa will never be liked by people when he's been given an agenda by the ANC conference to fight corruption. If ever I was a beneficiary of patronage and corruption, I will definitely not like this NEC led by Ramaphosa. Because this NEC, petty agenda enzima. Uyabona step aside sitya umuntu omthandayo. Uyijonge le comrade ndiyayithanda but hayi isiyamtyabula. Ndiyayithanda le comrade ndikhule nayo. Kwamna lo ndingunobhala. Ikeza ndifikela into ezinzima ndawutyiwa sesa step aside. Uyambona uMakhashule uhamba yedwa ingathi ushiwa zingqondo utyiwe si step aside. Sambhobhoza i-step aside, samthi bho. Kwaphela ngaye. Kwaphela tu. So, sikulo meko comrades. Sikuyo siyaphambili. I-ANC undergoes processes. Uyabona apha. They are hopefuls abantu abafuna uba zi-MPs. Asizungena sonke kula parliament. Abanye benu njengoba ndinibona nihambela phezulu.
Anizungena pa. And don't think we owe you something. Hlala usebenzela umbutho. Nifane nani comrades ningama volunteer apha emjindi. Siyanibulela ma volunteer members of the ANC. This organization imengani. Nina ni defend the ANC, nina ningene ezindlini zabantu. Ilonto sisithi xa ulikhansela, iba likhansela ubonakale ngemisebenzi yakho. Xa ulikhansela le ANC nditsho funeka uhambe nomngcwabo wesana. Xa uyi-MEC waziwe ngabantu. Ubona umuntu simnike ipost enkulu kuthiwa yi-MEC kodwa abantu abamazi. Ungumuntu onjani ongaziwa ngabantu unikwe into yabantu. Funeka uqobise man xa uyimeya. Imeya mnakho umuntu unonikhupha xa ndingumeya because ndizawuba busy gqithi. Abantu ngaba bazandinqinela bandidefenda bathi not our mayor. Inhliziyo yami bebhlungu ngamanye amaxesha kwezinye indawo ubona abantu beopposition bebusy. Abantu be-ANC bahleli ngesixhosa kuthiwa banywabile. Bahleli ezipostini abakho busy. Yazi upanyaza kukho omnye umfana pha uzawusixaka ukuhambeni kwexesha bathi ngupanyaza ngoba upopular gqithi. And mazi le popularity yakhe izawuhamba iphelele phi but ndiyayithanda into ayenzayo. Upanyaza kwathi siseRhawutini kwatha kugqithe inyikima eJohannesburg. Izindlu ziyawa phakathi Johannesburg Central. In 10 minutes ndabona upanyaza se-TV. Yes, we are already here. That yes. Panya bathathe panyaza. Yilanda sifunayo. Uyabona ufana nozizi aba amabhokobhoko xa kawinayo funeka kube pha phakathi kwawo. Uzizi ngebruku ezincinci umbone pha ebusy pha namabhokobhoko. Hayi uminister umnike umsebenzi uyamsokola. Uminister funeka abone uyabona ufana noLindi Zulu ube busy ube yi-breadwinner. Ya kuthi abantwana baphi uthi baphi ndikhona nje. Umnyakazo enye into ongazange wayibona. Sibe busy fana nomatamela ayilali la ndoda enayiphenduli kwamntu. Ithi ayoyiki ithi xa izincoma ndifana no-SG I fear fuck all. Comrades, uyabona lento kuthiwa i-tribalism. I-NDR yayidefeata loo nto. Nananiqala uva inkokeli ye-ANC ispreada i-tribalism ithi limurata kawufela. Ndava ndiphoxakele ngumsholuzi ebesimthanda. Ndava ixhego lam lindiphula amandla. You can't be that desperate. Usebenzise i-tribalism to mobilize. Ukuthi ndingumZulu. Sayijoyina le ANC singazazi ukuthi singamaXhosa, singamapedi, singamaZulu noma siyintoni na. Sayijoyina ngoba sikhathazwa ingcinezelo yabantu bakuthi. Namhlanje we still grinding. We don't care whether you speak Swati. Uyabona khona omnye umfana uyewabhutha apha wathetha ngamachangani kwatsho kacima. Amachangani kwatsho. We didn't care ukuthi ngubani changani kwatsho kacima. I-ANC was formed to unite us. Uthiwa hayi apha eThekwini nani niyayicula le ngoma ndava ndidanile. Kanti sayiphendula njani lento kubantwana bakuthi? Ngoba sayilwa lento and we defeated it and our people understand it. That we are led by a president who's vendor. We don't care. We care about the president who leads our people to the promised land that the ANC has promised our people. Not because he's vendor. We don't care. Ukuthi siqala sibala izihlalo. You know, apha kwi-cabinet
upresident usinike report phayana besikhunjuzwa izolo ukuthi sithe kubantu bakuthi le cabinet izawuncipha, is going to be very small. Izitya zizawubalwa mahlekazi, kuzawuba nzima. I'm happy andisekho kuloo nto, ndingunobhala mina. But le cabinet izawuba ngumshiye ndikushiye. Le izayo hayi mna bendingazubeka kwanhliziyo yam kuloo nto. Uba bendisekhona. Ngoba ndiyabona apha izitya zizawuba very few. Izawushrinka la cabinet. Abantu xa basinikeza amandla. Cabinet is going to be very, very small going forward. Nisixolele ma comrade kuloo ndawo. Xa ungasifumananga isihlalo thembela ukuthi uyawuphinda ubuye ngenye imini. Uhlale kuloo ndawo ukuyo. So ubuhlanga ne-tribalism zizinto esizilwayo every day. And we teach our people to love our country and to love our people. Victory is not given. You work for it. We must go to our people. Singathi kubo asinavalo. Sibe nalo ivalo. Ngoba this is the season where ututhetha nomuntu ungakagqibi nothetha athi ndisayicinga into yovota. Andikuva uthini comrade Mbalula. Hey uqondi yemka le vote. Uthi ubusithini ke mama ndithini ke. Uqonda ukuthi lo muntu indlela esiqhubana naye ngakhona ngoku sesondolo ndicela umgama ngoku straight. Uyacengwa umuntu ovotayo. It's not a given ukuthi ANC will win. Icenga nangezenzo, deeds. Deeds, what we do on a daily basis is how people will vote for us. You don't say apha ngendlela dibana ne potholes. So ndazibuza umeya wale ndawo ngubani. Inoba shame usengxakini akana budget. But mayor zivali potholes man. And eza potholes azikho ninzi. Uyazibona ziqhela uvalwa zona. Zivale i-potholes. Into ezincinci nje. Silungiselela abantu bakuthi. Abantu bakuthi abafuni izimention ukuthi. They just want service delivery to be consistent. And that they want us to be present. Not to be absent. Comrades, ndiyayiphinda lento umuntu ozawisa uANC akakazalwa. iANC izawiswa sithi. Njengoba sibona ukuthi i-revolution does go through metamorphosis and processes. It produces factory faults. It also produces surprises. It's surprise lento kaMsholozi. And we have been tested here ukuthi are we equal to the task? And asizumenza i-manifesto yethu JZ. Ithuba lokuthi simphendule liyeza sizamphendula once. But for now what I want to tell you is that there is no Ramaphosa ANC. And there is no person who can say I'm still a member, I'm going to fix it. Ungubani wena fixing ANC alone. ANC, it is fixed from inside. Yeah, we've got problems here. Sinamageza nabantu nje uthi umjongile nje uthi yo lo i problem. Siphila nabo apha embuthweni. It doesn't mean we are an organization that doesn't have challenges. If people say we are not implementing policies, that can be Ramaphosa's problem. That problem then means it is us. There's a problem with us. Abantu babenikezwe ithuba lophatha elilizwe for almost 10 years. Will we blame it on him that the land restitution program has actually been slower? No, it is a problem of the ANC. We can't
can't blame it on JZ. Akona manyama comrade apa ateta ati 9 wasted years. Saba correctish. You can't say that. Because if you say 9 wasted years, it might be correct. We have been dealing with an individual in that 9 years, from one problem to the other, but the ANC own up and correct and self-correct. And self-correction meant that things like state capture, once they were detected, we have had to attend to them. There are many challenges that we had. In defense of our president, we went to Parliament and opened an ad hoc committee and said a swimming pool is a fire pool. We have only swimming pool leyo data. Sayichincha sathi fire pool. Minister of Police ebile qhophe ngaselanga tywala. Ubona ukuthi lento bubxoki kunzima explain ubxoki kaloku. People have lost their careers because of that thing. Yaye constitutional court. Yathi si voter in two weeks time. Wabuya umkhweng get judgment enjani. Wabetha upresident wethu wathi he's not fit for office. Samnyamezela. And lonto ayichuwanga ndim ukuthi he's not fit for office. Yayibhalwe phansi. He caught judgment. Ilachomi yakhe umkhweng ndiyambona ichomi ngoku. Bajayiva bobabini andimbazi. But umkhweng wakhupha ijudgment wabasa umsholozi samnyamezela. Namhlanje uthi akakwazi unyamezela upresident wethu ongazange wabethwa ijudgment. Uthi hayi andikwazi unyamezela le ndoda inombutho wayo ndiyemka. Qala uyiva loo nto embuthweni. So comrades, zinzani nihlale embuthweni. And ningahambi ninyolana apha nithi hayi lo ingathi unuka MK party. Hayi. It's not your call. Umuntu ohambayo makahambe ngesihle. But xa baxokayo ngathi sizabaphendula. Because if they say a lot of things that are untruths, we will respond to them. As long as namntu asinamona asinanzondo siyayidumisa iANC. Ihamba ke lento ye-revolution isixake because amaqala xa kufuneka amenathi ebunzimeni ngabona abantu abasilahlayo namhlanje. The-administration Cyril Ramaphosa has faced enormous challenges that no other president has ever faced. Yathi sisaxakeke yi-recovery plan ye-economy sanyiswa yi-COVID. Dinivile nikhohlela apha funeka ndithethe ndigqibe ndihambe. Yasithini COVID niyayikhumbula? Yatya imisebenzi. Abantu bakuthi abaphangela. I-breadwinner kwafuneka ikhuphe ibhiliyoni andaze zingaphi. Nisatya i-350 nangoku. Abanye bayayigxeka la 350. Abantu abangayaziyo intlupheko. Umuntu ehlele esanteni ehlele kwi-townhouse athi what is 350? Yena umnandi uyabengezela uquestiona i-350. Yena utya i-10,000 namankazana on a night ayigqibe ugxeka i-350 atya i-10,000 ebumnandini. Ulwa nomntu oyidingayo i-350 emsebenzelayo i-350. 7 million people bakula 350. And usisilindi uzawubona ngemanifesto siyayichintsha ngoku sifaka into kuthiwa yi-basic income grant. Siyaqhuba njengoba bemile siyaqhuba senza amawololo gobe into ezingazange zabonwa. Stuff that has never been seen before. Sisebenzela abantu. Siyabulwa ubusela nobugebengu. Xa ulisela, your days are numbered. Asizube sismile nabantu abarongo apha. Asizuyenza loo nto. Kuzakwenzeka ukuthi sisheke sibabini. Kodwa xa ujonga kwelacala, ubone ukuthi hayi lapha sigcwele kodwa igcwele abantu abarongo.
Ungabothuswa ibhasi igcwele ngena phakathi ubone ukuthi hey noko ingathi bakhona mfundisi abantu benkonzo kule bhasi. Uqale wonwabe ke ngoku. Kodwa ungabothuswa ibhasi uyibona igcwele pha uqala ujonga ukuthi ngobani abapha. Xa ndibone esinye isikelemi endisaziyo pha izolo dada la nto yonakele le. Ijoyina nazizigebenga abantu esibabambileyo kufe abantwana babantu deep down 6 feet sabangcwaba. That was my first assignment eMkhonto. Safika phayana abiza ubheka icele sabamba ezazigebenga kwathula kwathi cwakathu ama-comrade afile. Ndithe ndithi ndiyajonga ndabona ezazigebenga kuthiwa ziyinkokheli pha ziyaqhuba. So abantu abanjalo akufuneka ngabakuthuse xa babona behamba kwela cala ngoba kutsho ukuthi abantu benyana abalungileyo basakhona. Komntu uzayidefeat i-ANC nikhona comrades. Xa kuphuma lokhu vela omnye. Ike wazixelela apha engqondweni ntsho noMandela wazixelela apha engqondweni ukuthi mna I'm Alpha and Omega. Then you must know ukuthi you don't belong with us, you belong to something called cult. Inyukele kuwe engqondweni lento le ukuthi wena ungasuka uzimele geqe because you are popular and you want to defeat the revolution. And you are so popular in your wrongness, you don't even see something wrong. Because when I was born, uzibona right. Uzibona umoja jonga sakuxelela into zakho. And akudingeki nokuthi sikuxelele zibhaliwe njengobuthetha nje. Kukho abantu engadingeki ukuthi sibaleqe kakhulu because into zabo zibhaliwe. Ziyaziwa. Nandingazi kwa ANC inhliziyo yami yawuzibe ebuhlungu ngolhlobo ndibone upresident we-ANC engene etrongweni. Former president engene etrongweni in a democratic South Africa engene etrongweni ndaphatheka kakubi. Ndakhala lo mini xa ndiyibona loo nto ndingakhaliswa yintoni na ndithi inkululeko sayilwela kangaka madoda. Can we perish like that? Zizenzo zethu. Those things happen in a democratic state. Uyabanjwa comrade unxibi overall ezibomvu. Kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka emingaphi. I-revolution leyo. Sayilwela le nkululeko and build what we call a democratic state with strong force of the rule. Sayilwela. Awunawuthi xa ubayo uthi andizubanjwa ngoba ndingumuntu we-ANC. Uyabanjwa. Uyabanjwa. Ile nkululeko sayilwelayo leyo ithetha loo nto. Inhliziyo ibe buhlungu ubone ezo zinto zenzakala unonakele. Xa ndiphuma apha ndisenza into ezirongo, I can't blame the ANC for my wrongness. I've got to self-correct myself. And any organization indincede apho ifuneka indincede khona. But at the end of the day, I must equally help the organization and the revolution to prosper. So comrades, you must have real unity among yourselves. Among yourselves. You must never fight for positions. Positions come and go. Mnandabethwa pha eBloemfontein ndityiwa into kuthiwa iZuma Ntashe. Ugwethe Mantashe esebenzisana noJacob Zuma. Ndastenda pha kula conference ndithi ndifuna uba ngunobhala yandinqunqa laa nto man. Yanditya ndaphela. Ndandinethemba ukuthi ndizawungena as additional member. Ndavota ndahamba ithe xa ndivukayo inkunzi yebhabhalaza ndijonga iTV hayi kwathiwa ungenanga mhleka ndagula wes qonda ukuthi ndiphelile madoda. Kubane benoyicinga lo uRazmathazi wonke madoda ngaphandle. Ulela ke uZuma ndambulela because wandicingela wandiyeka ndahlala ndibe nguminister. Wandibiza uZuma wandibuyisela kwi-NEC. Ndiyambulela umsholozi.
Ndambulela ngalonto. So apa kwa ANC zange safundiswa ukuthi you can go ulwa apa ngaphakathi and win your battles from within. Awahambi ke wenza enye into. Yandinqunqa lanto ndazobuya eNazareth. Sayisityiwa ke phayana singabantu beNDZ sabethwa pha. Wasisebenza uCyril Ramaphosa nabantu bakhe andikwazi fish ubumephi but ndiyakususpecta ubukulando kaCR7 nasisebenza man sihamba ngeshori ke sizixelele sihamba noDidi mazi ke kuthiwa nguye wasisebenzayo but andiyazi ubunyani balonto andiyazi ubunyani balonto but sasetyenzwa pha wangena uMatamela singamcingelanga ndambona pha umsholozi ukuthi wonakele yathi xa bamvezayo ndabona nje uziqinisile nje umuntu omdala kodwa ulimele sabethwa pha eNazareth sabuya kulo Nazareth hayi noko ndakwazi ungena mna as additional member this time around ndazicengela shame that hey my comrade hayi mandingabethwa ngophinda mzala man hayi indlela ndandi traumatized xa kubalwa i-additional member bendingekho kwakwelo holo yathi xa kuthiwa Bheki Cele Hamilton number 13 ndangena ku number 14 ndangena right emva kondosi ndathi aha ibuyile inja ivukile so and then saya kule ngoku besiya kuyo napha abantu baye beneshori pha ukuthi bazawungena awu wangena uRazo ndangena ngeback door man abanye abantu babona nankoku uhamba nokuthetha lo mfo sezixelele ngunobhala lo ambethe iTV sangena wangena uMatamela injalo lento injalo so fakwe ngamalungu ANC president yethu sizawuqhuba noMatamela ezi election iface yethu sizayilwa lemfazwe siphumelele sihamba noMatamela ayijiki lento ayijiki tu. Those challenges that are there, we will confront them. Comrades, we are celebrating 112 years. In that 112 years, we have came into power for almost 30 years. Uzamani Soul writes and say, can 30 years be an answer to problems that have been created for over 300 years? But in these 30 years, there is a lot. But there is also mistakes that have been committed. We must admit, and we are self-correcting in that path. At an international level today, the people of Palestine are being bombarded. Bayadukula, bayabulawa, kama Israel. The ANC have stood. Sisezinkundleni zamatyala ngaphesheya eNetherlands silwa lomba we self-determination ukuthi mabakhululwe abantu basePalestine. Njengoba nathi sasilwa ingcinezelo nobandlululo abantu basePalestine beme nathi masime nabo. Asijiki kulonto. Nangalomgqibelo sizabonakalisa lonto. Ngomvulo sisika ikhekhe. NgoLwesibini sizawungena door to door. Sifake i-food security gardens ezindlini zabantu. Uzanibona kwamna lo. Si encourage abantu ukuthi no ba plante umfino, spinach. Spinach mosikhula for a week. Mna kwami endlini apho ndihlala khona nditya ispinach sasegadini yami. Ndithetha into endiyaziyo. Into ethatha ixesha icabbage. Namatapile, you know. Ne carrots zithatha ixesha but ispinach
every week uyakwazi ukuthi utye from your own garden every day. So we teach our people that. We will then get to the streets and work with our people in the fight against crime. Lendo comrades yobudlobongela ne-GBV. Amapolisa akazuyilwa ayilwe wodwa funeka nathi singenelele. We must work in our communities ngoba umntu ontshontsha itelevision yakho is your neighbor. We must have street committees and fight crime. Amapolisa, we are increasing them boots on the ground, but it's not sufficient. Today, we are told by census that we are a population of more than 60 million people. When we came into power, we were 36 million. Today, in 2024, we are 60 million. And when you go around, you see people living and the new settlements. Abantu basuke emaplazini baze ezidolophini. We are expanding in the concept that is called urbanization. Abantu bayabaleka basuka pha kwi-drought baze emalokishini bazofuna impilo. Le mpilo abayifumani kwezi ndawo bavela kuzo baza apha. Lo rhulumente nabo funeka banakekele. Siyavana? So those are the challenges we face. And in these 30 years, a lot has been done, equal challenges that we have faced. And South Africa and the African continent rely on the ANC. Akonto ODA abazayenzela abantu bakuthi. Nalamnye umntu pha owayedume ngolungisa inwele zabantu. Yeah. Abantu abaxa bamamelayo ukuthi bathini yazi bathini but into yokuqala xa bagqiba uphathi power bazodila naba bantu basebenzela urhulumente babakhuphe emsebenzini. Into yesibini bathi bazoyiphelisa i-affirmative action iphele nyanya bathi esisigezo se-ANC bayayiphelisa. Into ye-minimum wage which has benefited a lot of our people as an intervention. But bayayiphelisa lona. And bathi abasifuni ne-trade union. Lento nimane nicula nithi lento yenzayo ayilunganga na icula kakuhle ke. And 30 something that is being said by us. This is what they are saying. And they are going to do when they come into power. Now, if ANC disappears, it then means that we will have compromised the African and the South African revolution. Lando ye-EFF ayikho lanto le copy and paste land. Bathatha pha kuthi into abazithandayo heye bazifake pha. Bazitshintshe bazipolitshe. Bathi bona they are a socialist party. Uyayazi socialism comrade into enjani? Uyijonge kwaba bantu uzijonge nawe uthi i-socialism le. Ayikho socialism apha. So yilo opposition idibene lo mganga lo galele buying law bathi no they will cut the ANC below 50%. And this political party that has been formed is also perpetuating that agenda. We knew about this Mkhonto Wesizwe. And then we opposed it successfully in May. And then it came underground. And then they hit us with a government gazette that we did not oppose them when they were published on government gazette. That is the technicality they are arguing. They are not arguing the merit that this thing is our replica and also it is our trademark, it belongs to us. We're going to argue those things in court. Because ngotsotsi bazayichintsha lento bayipitikize bayithintini uyabona xa ungutsotsi mos uyakwazi utshintshe into ucinga bafana uzawusucceeda ngayo. So we're going to challenge that. We will challenge that. So there is no alternative here legit to the ANC.
It is a conglomeration of political parties who some of them believe they can be something better. So these formations, they believe that they will eat from the ANC. And then the ANC will be very desperate and then will choose from DA, Moonshoot, Msholozi's pact. I think ihamba ne-EFF mostly la agenda uyibona pha kudala impofu ukuthi yintoni le. And then izawudibana ke baze kuthi bazothi jongani thina sifuna uninika amandla, but these are the conditions. That is what they hope for. So comrades, outright majority to us has never been so important than today. It is important. So bayiphelile ke lonto leyo besingakholelwa ukuthi izawude yenzakale ngelihlobo yenzakala ngakhona. But it has now happened. You know, when we talk about something, you know, people have been sitting and plotting a political party, but you don't believe it up until it happens. And it happened. Bakhona ke abanye abanikwe imali ngongqowa nabo kwathiwa mabavule i-political party banemali eninzi kuthiwa bazawuthenga kwa yonke nto gogo yonke into edlulayo bakuthenge neesokisi zakho uzojoyina le nto yabo bake bayi-announce basathule ngoku basapotwa ke kakhulu ngaba bantu abathi ANC majoritarian is a problem. The ANC must be cut to size in terms of its majority. ANC majority is a problem. Now let me tell you, comrades, as I conclude, there are people who say they are ANC people who are clamoring to the idea of working with the DA post the election. Now I want to explain to you that the ANC, in our planning and our working politically, there is no one in the movement who is working towards achieving the goal of working with the Democratic Alliance. We are working for an outright majority to remain in power. Yes, because we are a big political party. We are a big political party. We don't think alike. If Mbalula there is a veteran and he makes his opinion and say that an ideal situation post the election is for the ANC to work with the DA, not with the EFF, that is somebody's perspective. It doesn't represent the African National Congress. Into ethethwa nguMbalula eshushu or engekho shushu uyazithethela nje uyibona nje ngumncilo lo mntu lo uthengisile nalapha phakathi kwethu bakhona abantu abathengisayo uthi uyamamela nje this comrade has arrived kuye yonke into ilungile bashasha akasekho kule nto sikuyo ulapha nje nge-t-shirt wamka kudala i-ANC anditsho ngugalele ebhayini bakhona abantu abanjalo apha bakhona abantu abathanda imali bayixabisile apha kwa-ANC siyabamkela nabo bakhona apha ngugalele ebhayini uthi uyimamele le comrade kuthiwa political consciousness when it leaves you doesn't say goodbye uyibona pha kumsholozi ukuthi imshiyile straight ihambile ithe bye baba ihambile umuntu omdala ucinga usayibambile shem yamshiya ihambile laa nto ihambile uyabona imkile and ucinga ukuthi uyibambile and akasena nee-advisors xa uthi uyajongela abantu abaphacal kwakhe hayi shame ngabantu nje obabona ukuthi bazingela bephethikiwa uyabona bazingela bephethikiwa and abasoze bathi hayi mntu omdala suya le bazawuthi masiye andiveke ngoku bephupha bethetha nge-2/3 majority that hey
2/3 majority. Bayayazi 2/3 majority ababantu. But bazawufumana i-2/3 majority. Dabaqonda ke ngoku they are now in slumberland. Kuyozelwa apha perspective ye revolution imkile apha. Akucingwa. But ke asifiseli anyone to leave our movement. Asixothanga mntu, asilwanga namntu. Uqala uRamaphosa akasiphathanga thina siphethe. Ndiyaqala usebenza nepresident efana no Cyril Ramaphosa. Ndingunobhala in 1 year term. Hayi yandihlonipha la president. Ndiye ndizicingele ndiyalibala ukuthi ndingunobhala sometimes. Ndagqibela ndingupresident we-Youth League. Uyabona ngumntu ozithobileyo. Uyayicabangisisa into before ithethe. Akahluphi uCyril. Mhlawumbi nayo uyasihlupha asazi xa seke retireile. Ngoba sihlutshwa ngabantu abaretireile. Hey bayasihlupha. uMandela wamka akazange sihluphe shame uDibakini. Yathi enengxakana nazo wazizisa embuthweni. Ngaske bangafunda pha kuMandela. Bayasihlupha abantu abadala abaretireishileyo embuthweni. Bayasihlupha. Abafuna usinika ithuba. uRamaphosa makanikezwe ithuba nyana nje elincinci mama ndiyakubona undijongile mntu omkhulu. Nje ithuba nje elincinci lokhokhela. Siyacela torhana khonto silwayo. Siyacela uba akafumaneki sizawumenza ukuthi afumaneke. Siyacela nje ukuthi maske sibakanyana seli mutsutsunyana torho. Mudimuri file sibakanyana se le mutsutsunya. uRamaphosa avuwe mutsutsunyana fela. Ukuthi akhokhele le ANC. Le ANC kalanga libalele Dube. Le ANC kaLuthuli. Le ANC kaPixley kaIsaka Seme. Le ANC yo Lilian Ngoyi. Le ANC yo Charlotte Maxeke. Makanikwe uRamaphosa lixesha lakhe. Ene akazukhokhela waya naye ixesha lakhe liphelile shame. Ukwi-second term. Ukwi-second term. Unento ezimtyayo zophala. Siyazilungisa zonto zophala. Uba zawuhamba zifikelele kwindawo ekufuneka zifikelele kuyo abayifunayo sizawukwazi uthatha izigqibo. Asina crisis. Sina crisis ye leadership. That's why kwakhetha uRamaphosa kwakhetha uMashatile waba yi-deputy kaRamaphosa. Kwakhetha uMbalula ndine-deputy zoomama ezimbini zindixakile phaa eofisini. Zistrongo gqithi. Umama Action noRamkhupha zimbini ke mna. Asina problem. Sinogwede Mantashe phaa. Yeah, the tiger. Yeah. So asina crisis comrades. Sina icapacity yothatha izigqibo thina. And lo president lo wethu akasoza sihluphe. Kwayena ebesithi uyahamba. Samnqanda thina. Ekhawume kancinci mhlekazi man. Ethi uya-announce ngo-4 o'clock. Sithi uhamba uyaphi? Khawume. Nqandwe esithi siza kukhulula xa sifunayo sizicontrol. Wasimamela. Asixakanga yinto apha embuthweni. Akonto banomisa ngayo le opposition and anybody else. Bathi uRamaphosa makahambe. Umntu xa ka weak if you are an opposition uyamyeka mosahlale because iyakusebenzela. The reason bemfune hambile istrongo la Buffalo. Oyazi. Kuthi sino president ostrongo kakubi. Nambe nofuna ukuthi ahambe.
Bangatyhali lo moya phakathi kwenu, asina problem comrades, veleni komfeni. Abantu baye bama pha bathi I'm standing, batyatyushwa kakuhle. Savota. Asina problem, asina conference ngoku. Sijongene nokhetho ne-load shedding. Ngqo sizayilwa siphumelele noba kunini na. Mandiyeke nobeka ii-time frames. Ngoba kuthiwa hayi ANC ikhokhelwa ngamaxoki. Ndirani Eskom mna. Ndiyazela phi load shedding izawuvuka namhlanje nangomso. Ndirani Eskom mna. Ndithetha into ethethwa yi-ANC, sifuna i-load shedding iphele ngoDisemba. Andirani Eskom. Irana ndimi Eskom. Eskom ibirana lela weqweqwe lexoki lomlungu. Elavuka ngenye imini lathi ndiyemka. Wahamba kuthiwa ngubani udirector. Ndingudirector mna xa unjonga. Yazi bazimile. Hey Mbalula said. Hey opposition ayinazi indaba man. Ayabanazo shame. Baphelelwa babantu ababajongeni. Vusa lo sisi sulala sisi. Awundiva ndithini siyayigqiba i-load shedding ulalela ntoni? Sojika izinto wena uhlaleleni wena ukhalele joyina mntana sizojika izinto khalelani wena ukhalela joyina mntana wena ukhalele sizojika izinto wena ukhalelani wena ukhalela thula mntana hayi sizojika izinto wena ukhalelani wena ukhalela thula mntana sizojika izinto. Enkosi ndiqhibile xa ndigqibelisa ke ngoku aba bantu bepress ndiyaba-adressa today. You like to ask question, what's going to happen to Zuma? We're taking him to the DC. Simsa njani umuntu ku-DC who has decided to leave? Uhambile simsaphi ku-DC? Akho DC sizawusa mntu kuyo. Umuntu ovukileyo wahamba. Wavula i-political party, waphula umgaqo-siseko wombutho. Simsa kweyiphi DC? Uhambile lo mntu lo. He is in control of his life. Wenzi unothanda into ayithandayo. Not going to take him to DC. He has already expelled himself from the ANC. The ANC didn't expel Jacob Zuma. He has expelled himself. He has decided one morning on the 16th of December that I'm leaving. And his interpretation that he's still a member till he dies and he's not leaving, it's his own interpretation. Akho nto injalo apha embuthweni. Uvela ngapha nangapha unqathalisile. You want to be happy both sides. It doesn't work like that. You are gone, you are gone. Hambile, hambile. We are disappointed, but we are not surprised. And we don't want him to go. We didn't want him to go. It's correct. It's correct. We didn't want him to go in the party. We are shocked, but not surprised. When a former president of the ANC takes such a decision, and then the ANC doesn't force anyone to campaign for it. Here are the ANC campaigners. They've delivered the ANC year after year. And they say, yeah, Mjindi, we are going for 85. Why ungai round man? 90. Why we be 85?
So I'm just clarifying that point once and for all, that there's nobody who's going to be taken. If the NEC want to do that, it will. The mandate we've got from the NEC is that we will respond to everything that has been said, but that is not the occasion. We owe our people better when we celebrate 112 years. At the right moment, we will respond to all the accusations President Zuma is making on a daily basis to the ANC and its leadership. From his statement in Soweto, we'll explain to him. He has forgotten quickly. We'll explain to him from point A to point 0, including all other matters about the state capture, Zondo, and all of that. We'll remind him that he appointed the State Capture Commission, and he encouraged us all to go to the State Capture Commission. So we will explain all of those things. Thank you very much. Amanda! Masitibane Mbombela, masiyeni maqabane grounding. Siyabulele. Manda! Long live President Ramaphosa, long live! Skokele no pala, skokele! Pambili ANC, pambili! Program yethu comrades, National Democratic Revolution, NTR. Well clarified, no pala katingu interpretwa, comrade. Well spoken, well captured, all issues, comrades. Sembombela, also comrade Madileng, usbongele bantu basemjindi, comrade SG and leadership. Esibaqele izolo afternoon around 6 o'clock. Kuthi SG atheleke. Basukuma batheleka kumningi bethu. Comrade sinibonga kakhulu leadership. Kube kanjalo with that spirit. Nibambe ni defend ANC eMpumalanga eSouth Africa. Comrade Madileng. Amandla Moyafasi. SG. Hayi siyabulela. Thank you very much. Comrades, I think the most important people, last one siba bonge city, thank you. I'm a volunteer with ANC agcwelela. Ngoba these are the foot soldiers, SG, who will be in Mbombela Stadium on the 13th. Nakusasa bazosika ikhekhe no President wethu. And comrades, sibonga kakhulu, the leadership yasemjindi zone or sub-region, SG, Mbombela is going back to the people of Mchindi. It's going back to the people of Mchindi. Chairperson of region said it, Comrade Jeki, and that is what is going to happen. The NEC leadership, siyabonga kakhulu. Thank you for coming, ni hambe no SG wetu. The PEC leadership under Unopala, Comrade Chira, sibonga kakhulu. The regional leadership, Bakokolo Comrade Jeki, sibonga kakhulu. All Amaliks were ANC. Present here, even the president of the Women's League, Sibonga Kulu comrades, the alliance partners present here, Sibonga Kulu, Abafundis, our motive forces songe akonala, Sianbonga comrades. Without any waste of time, as we leave, we must remember that we must be early at stadium, whereas you could lalen corner on the 12th. But if you don't do that, comrades, you know what will happen? Other comrades from other provinces will not come here on the 13th. They will come here on the 12th, and they will not even book. Direct in Mbombela Stadium. So, comrades, we must do the same. 7 night vigil. You go to Ksasa the 13th. In Mbombela, it's full to the brim and to the capacity. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Amandla Moyafasi. Manda, Mbombela igwelo. So ngafika after 8 o'clock, hawu ngeshaya ngalo.